Namaskar. Preparation লৈ আপোনালোকক স্বাগতম. So let's come to today's session on Indian Polity MCQ series from NCERT. So আজিৰ প্ৰথম question তুলে আহক. So the first question is, where was the first municipal corporation set up in India? ভাৰতত প্ৰথম municipal corporation ক'ত আছিল, ক'ত set up কৰা হৈছিল? So answer to গম পাইছে আপোনালোকে Madras. So first, urban local government in India means the government of a specific urban area demarcated for this purpose by the state government, by the people, through the elected representatives. এতিয়া 1687 পৰা 88 চনত কি হৈছিল 1687 to 88 first municipal corporation in India was set up at Madras. After that, in 1726, municipal corporations were set up in Bombay and Calcutta. Then in 1870, Lord Mayo's revolution of 1870 on financial decentralization envisaged development of local self-government institutions. So in 1882, Lord Ripon's resolutions of 1882 was hailed as the Magna Carta of local self-government, and he is called as father of self-government in India. So remember that Lord Riponok amar Bharator local self-governmentor father buli koa hoy, and his resolution of 1882, that is Lord Ripon's resolution of 1882, is known as Magna Carta of local self-government. So the correct answer will be option C, that is Madras. Next question, the primary sector activity. So from the given options, option A, garment making, option B, weaving, option C, mining, option D, computer software. And the question is asking which one is primary sector activity, and answer will be mining. Now primary sector activity মানে কি আমি অলপ বুজিব লাগিব. The primary sector of the economy extracts or harvests products from the earth, such as raw materials and basic goods. Activities associated with primary economic activity include agriculture, both subsistence and commercial, mining, forestry, grazing, hunting, gathering, fishing, and quarrying. The packaging and processing of raw materials are also considered to be part of this sector. And in developed and developing countries, a decreasing proportion of workers is involved in the primary sectors. So আমি ইমানখিনি জানিলো হ'ব যে মনত ৰাখিব primary sector activity মানে যি directly মানে কি কৰে raw materials আৰু basic goods ওপৰত কাম কৰে. তেনেকে মাইনিংত আমি মাইন্স খিনি মিনাৰেলছ খিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰিছো, ৰাইট? So hetu karone etu primary sector activity ta hibo. Baki garment making, weaving, computer software directly kuno nai kora. So eti gita primary sector nahibo. So correct option is option C, that is mine. Next, unemployment is found basically in which sectors? Tertiary, industrial, agricultural, none of the above. So seasonal unemployment এইগিটাৰ ভিতৰত কোনটো সেক্টৰত দেখা যায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব agricultural. এতিয়া জানিব লাগিব যে seasonal unemployment মানে কি? Seasonal unemployment occurs when people are unemployed at particular times of the year when demand for labor is lower than usual. Okay. এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যে আমি দেইছো এগ্ৰিকালচাৰাল টু সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কাৰণটো কি হৈছে যে এটা সিজনত খেতি কৰাৰ পাছত সেই সিজন নেক্সট সিজনটো যেতিয়ালৈকে ক্ৰপ কাটিং নহয় তেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকৰ এই যে যিখিনি খেতিয়কসকল আছে তেওঁলোকে আনএমপ্লয়ড হৈ থাকে, ৰাইট? কাৰণ তেওঁলোক একো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কামত ইনভলভ প্ৰডাক্টিভিটি কামত ইনভলভ নাথাকে. সো যেহেতু এটা সিজন তেওঁলোক আনএমপ্লয়ড হৈ থাকে, সো হেনুকুৱা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্টক আমি সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কওঁ আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট
Option C is the correct answer. Now let's come to the next question. Nearly 2/5 of all rural families in our country are. Go through the option, and the correct answer will be option D, that is agricultural laborers. So আমাৰ ভাৰতৰ rural families সকলৰ 2/5 কি হয় agricultural laborer হয় কাৰণ আমাৰ ভাৰত কৃষি প্ৰধান দেশ. So in India, nearly 2/5 of rural families are agricultural laborer. Some of them have small plots while others are landless and works on other lands for the livelihood. So let's come to the next question. So next question is, local government was set up in option A 1882, option B 1993, option C 1992, option D 1954. So Central Council of Local Government was set up in the year 1954, to remember. So this Central Council of Local Government was set up in 1954 under Article 263 of the Constitution of India. Article 263 by an order of President of India. The original name was Central Council of Local Self-Government, but in 1980s, the self-government word was replaced by the term government. Till 1958, it dealt with both urban as well as rural governments. After 1958, it has been dealing with matters of urban local government only. The council is an advisory body, and it consists of Minister of Urban Development in the governments of India and the ministers for local government in states. So the Union Minister acts as the chairman of this Central Council of Local Government. So এইখন set up কৰা হৈছিল 1954. ঠিক আছে. Let's come to the next question. Next question are two regarding municipal corporation and municipality. Go through the options, and correct answer is all of them. মানে গুটেই কিটাই শুদ্ধ. Municipal corporation or municipality সাপেক্ষত হৈছে mayor is mostly elected for 1 year. Municipal commissioner is indirectly elected by the elected members of the municipal corporation, and president of municipality has executive powers. আমি জানো municipal corporations ক'ত আছে big cities যেনেকে Delhi, Bombay, Hyderabad এইবিলাকত থাকে. They are established in the states by the acts of state legislature and in the union territories by the acts of parliament. And there may be one common acts or separate acts for all the municipal corporation in state. And it has 3 authorities: council, standing committee, and municipal commissioner. ঠিক আছে. The council is the deliberative and legislative wing and consists of the councillors directly elected by the people. They also have few nominated persons having knowledge or experience of municipal administration. Then this council is headed by mayor and assisted by deputy mayor. Mayor is elected in a majority of states for 1 year renewable term. He is basically formal head of the corporation. His main function is to preside over the meetings of the council. The standing committees are created to facilitate the working of the council, which is too large in size. They deal with public works, education, health, taxation, finance, and take decisions in their fields. The municipal commissioner implements the decision taken by the council and its standing committees. He is the chief executive authority of the corporation. He is appointed by the state government and is mostly a member of the IS. So ইমানখিনি জানিলেও যথেষ্ট হ'ব. Next question. Aims of which body? Anchalik Panchayat, Janpad Panchayat, and Anchal Samitis. Go through the option, and correct answer will be intermediate level Panchayat. So is a Anchalik Panchayat হৈ গ'ল, Janpad Panchayat হৈ গ'ল, Anchal Samitis হৈ গ'ল, এইবিলাক intermediate levelৰ পঞ্চায়ত হয়. Next question. Which of the following are urban local bodies? Our urban local government bodies. এইখিনিৰ ভিতৰত কোনখিনি মানে আপোনাৰ urban local government bodies হয়? Pollution Control Board, Township, Port Trust,
Town Area Committee, Urban Development Authorities. So ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B, that is 2, 3 and 4. The following 8 types of urban local bodies are created in India for the administration of urban areas. মনত ৰাখিব এইখিনি municipal corporation, municipality, notified area committee, town area committee, cantonment board, township, port trust and special purpose agency. আৰু আমাৰ অপচনত দিয়া আছিলে pollution control board, township, port trust and town area committee, urban development authority. So আমি দেখিলো যে ইয়াত প্ৰথমটো যে নাছিলে pollution to নাছিলে 2, 3, 4 আছিলে so হেতু কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B. ঠিক আছে এবাৰ আকৌ মনত ৰাখি লব municipal corporation, municipality, notified area committee, town area committee, cantonment board, township, port trust, special purpose agency are the 8 types of urban local bodies created under India for the administration of urban areas. Now let's come to the next question. Question number 9. Which of the following are the recommendations of the LM Singhvi Committee? LM Singhvi Committee কি recommendation আছিল? ভালকে চাই লব অপশন কিটা শুদ্ধ হ'ব গুটেগিটাই। অৰ্থাৎ LM Singhvi Committee কি কৈছিল যে নয়া পঞ্চায়ত should be created for a Nyaya Panchayat should be created for a cluster of villages, constitutional recognitions for Panchayati Raj institutions, more financial resources for village panchayat. Ekhini LM Singhvi Committee recommend korisil. So Rajiv Gandhi government in 1986 appointment a committee on revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development. And as it was under the chairmanship of LM Singhvi, hetu karone ei committee to ki buli koa hoy LM Singhvi committee buli koa hoy. Aru yar recommendations kini asil like jigita option dia asle hekhini aru bahut kini kiba kibi asil যেনেকৈ constitutional recognition দিব লাগিব আৰু বেছিকৈ ফান্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব constitution of India এটা নতুন চেপ্টাৰ থাকিব লাগিব ন্যায় পঞ্চায়ত প্ৰতিটো ক্লাষ্টাৰ ভিলেজত মানে ভিলেজ খিনি সমূহত থাকিব লাগিব reorganize villages to make gram panchayat more visible, more financial resources, judicial tribunals in each state to adjudicate controversies about election to the Panchayati Raj institution, their resolution and other matters related to their functioning. বহুত খিনি এখিনি ৰিকমেন্ড কৰিছিল মনত ৰাখিব LM Singhvi কমিটিৰ মুখ্য যিখিনি ৰিকমেন্ডেশন আছিল সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁ বিচাৰিছিল যে এই পঞ্চায়তী ৰাজটো কনস্টিটিউশনত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশনত এটা নতুন চেপ্টাৰ থাকিব তাহাতৰ ইন্টিগ্ৰিটি আৰু আইডেন্টিটি ভালকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট হ'ব more financial resource থাকিব আৰু ন্যায় পঞ্চায়ত প্ৰতি ক্লাষ্টাৰতে ভিলেজৰ ক্লাষ্টাৰ থাকিব লাগিব okay so let's come to the today's last question which of the regarding Balwan Rai Mehta committee আপোনালোকে statement খিনি পঢ়ক আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B that is 1, 3, 4 Balwan Rai Mehta committee মতে কি আছিল আমি অকমান জানিব লাগিব প্ৰথমতে Panchayati Raj has been entrusted with rural development and it was a state subject. Mone rakhibo Panchayati Raj eta state subject hoy. Then 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 constitutionalized it. Ami etu last class otu koisilu je 73rd Amendment ot ei Panchayati Raj to constitutional ana hoisil right Rajasthan prothom state asil jot Panchayati Raj hoisil aru ki sonot 1959 চনত তাৰ নগৰ ডিস্ট্ৰিক্টত তাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পঞ্চায়তী ৰাজ এডপ্ট কৰিলে 1959 ত এন্ড তাৰ পিছত বহুত ষ্টেটে এডপ্ট কৰিলে but there are difference from one state to another with regard to the number of tiers মানে কেটা টায়াৰ থাকিব কি টেনিয়ৰ হ'ব কম্পোজিশন কি হ'ব বা ফাংশনস কি হ'ব কিন্তু ৰাজস্থানে এডপ্ট কৰিছিল 3 টায়াৰ সিস্টেম বা তামিলনাডুৱে যেনেকৈ 2 টায়াৰ কৰিছিল ওয়েস্ট বেংগলে 4 টায়াৰ কৰিছিল সো কিন্তু দেখা গ'ল যে ৰাজস্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পেটাৰ্ণত পঞ্চায়তী সমিতিটো বহুত পাৱাৰফুল হয় সো হেতু কাৰণে এখন কমিটি বনোৱা হ'ল
সেই কমিটিখন 1957 ত বনালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে বলৱন্ত ৰায়জী মেহতাক এই ৱৰ্ক মানে এই বস্তুটো এক্সামাইন কৰিবলৈ ক'লে যে কেনেকৈ পঞ্চায়তী ৰাজটো মানে ফ্ৰেমিংটো হ'ব ৰাইট টু এক্সামাইন দ্য ৱৰ্কিং অফ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এণ্ড দ্য নেশ্যনেল এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচ এণ্ড ইট ৱাজ টু ছাজেষ্ট মেজাৰ্ছ ফৰ বেটাৰ ৱৰ্কিং অফ দি প্ৰগ্ৰেম ৱেল ছাবমিটিং ইটছ ৰিপৰ্ট ইন নৱেম্বৰ 1957 ইট ৰিকমেণ্ডেড দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দি ডেমক্ৰেটিক ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন তেতিয়া কি কৰিলে যে হে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে কি ৰিকমেণ্ড কৰিলে ক'লে যে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ 3-tier পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম গ্ৰাম পঞ্চায়ত এট দ্য ভিলেজ লেভেল পঞ্চায়ত সমিতি এট দ্য ব্লক লেভেল জিলা পৰিষদ এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চ' এইটো বহুত সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন 1957ত যে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিলে তাত কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল চ' মনত ৰাখিব বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ মতে 3-tier পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম হ'ব লাগে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ভিলেজ লেভেলত গাঁও লেভেলত পঞ্চায়ত সমিতি ব্লক লেভেলত আৰু জিলা পৰিষদ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আৰু লিংকিং দিস টায়াৰ শুড বি অৰ্গেনিক মানে থ্ৰু ইনডাইৰেক্ট ইলেকশনস the village panchayat should be constituted by directly elected representative village গম পাইছে নহয় village panchayatot কি হ'ব directly elected representative থাকিব panchayat committee and jila parishad should be constituted by indirectly elected members then all planning and development activities should be entrusted to this body and panchayat committee should be the executive body jila parishad should be advisory, coordinating, and supervisory body, and district collector should be the chairman of the Zilla Parishad. There should be a genuine transfer of power and responsibility to these democratic bodies, and adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibilities. So, প্ৰথমটো গম পালে যে 3-tier system, second to এটো গম পালে যে গ্ৰাম লেভেলত ডাইৰেক্ট ইলেকশন হ'ব আৰু আপোনাৰ পঞ্চায়ত সমিতি আৰু জিলা পৰিষদত ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হ'ব আৰু তাৰ পিছত পঞ্চায়ত সমিতি এটা এক্সিকিউটিভ বডি আৰু জিলা পৰিষদ এডভাইজৰি কোঅৰ্ডিনেটিং আৰু সুপাৰভাইজৰি বডি হ'ব আৰু আমাৰ যিজন ডিসি থাকে সেইজন জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰম্যান হ'ব আৰু পাৱাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া হ'ব ৰিসোৰ্সেসও দিয়া হ'ব যাতে এই কমিটিখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটিখিনি ভালকৈ ফুলফিল কৰিব পাৰে সো হে answer hobo B. One, that is recommended establishment of a 3-tier Panchayati Raj system by Balwant Rai Mehta committee. There should be direct election for Panchayat Samiti. Wrong, current Panchayat Samiti or Zilla Parikhadat indirect election hobo. Direct election occur Gram Panchayatat hobo, Gram level. Then establishment of scheme of democratic decentralization. Right? It is sure. Then third, fourth, district collector should be the chairman of Zilla Parishad. Orthat 1, 3 আৰু 4 টো শুদ্ধ সো আনসাৰ ইজ বি সো আজিলৈ পলিটি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত আৰু আমি ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ টেক কেয়াৰ জয় আই অসম